Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna learn how to use how plus other adjectives or adverbs to ask some questions or to show our surprise. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم کاربرد کلمه پرسشی how در کنار صفت‌ها و چند تا قید رو یاد بگیریم. ببینیم از این ترکیب چجوری میتونیم در پرسیدن اطلاعات مختلف استفاده کنیم و همچنین برای نشان دادن تعجبمون هم میتونیم از این ساختار استفاده کنیم. حتما تا پایان این درس کوتاه ولی مهم و آسون همراه من باشید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. How is an adverb which has a lot of possibilities. First of all, it can modify the meaning of several sort of words. In this lesson, we'll learn the different meanings of this adverb that can have when it modifies different adjectives and also different adverbs. خب کلمه how، کلمه پرسشی how که خودش هم یک قید هست، قید پرسشی هست، امکانات خیلی بیشماری رو در اختیار ما قرار میده به لحاظ سؤال کردن. اول از همه این کلمه میتونه جلوی کلمات مختلف دیگه قرار بگیره با معنی های متفاوت. یه سری از این کلمات صفت هستن و میتونه how در جلوی یک قید دیگه قرار بگیره، مثل بقیه قیدها که هم قبل از صفت ها میان هم قبل از قیدهای دیگه میان و معنی های مختلف. Now, adverb how is used to indicate a degree, a quantity, the age of a person, some dimensions or dimensions, distances, and prices. In fact, the list is endless. اگر ما قید how یا کلمه پرسشی how رو در جلوی یه سری از صفت‌ها بذاریم یا قیدها، میتونه درجه degree، میتونه مقدار quantity، the age سن افراد، ابعاد، طول، عرض، ارتفاع، عمق، اینا رو بپرسه، مسافت ها، قیمت ها. در واقع لیست ما در واقع پایانی نداره. The list is endless. ما میتونیم how رو جلوی هر صفتی بگذاریم. من یه تعدادی از اینها رو که در کتاب هم اومده براتون آوردم با یک یا دو مثال که برای هر کدوم میبینیم. First of all, how often. We use how often to talk about frequency. How many times a day, a year, a week you repeat something. How often do you have English class? خب how often ما در درس adverbs of frequency داشتیم یا frequency adverbs. کاری که در واقع درصد رخداد یا تکرار یک عملی رو به ما نشون میده، frequency رو نشون میده. مثل وقتی که میگید how often do you have English class؟ چند بار تو هفته یا چند وقت یه بار کلاس انگلیسی داری. You can say I have English class twice a week or I just have English class once a week. Next, to ask about the quantity but for count nouns or countable nouns, we can ask how many. How many? This is really familiar to you. Like how many English books have you read? How many English books have you read? Or how many brothers or sisters do you have? سوالی که همیشه میپرسیم. پس how many رو به کار میبردیم برای پرسیدن تعداد با اسمهای قابل شمارش که به طور مفصل قبلا در این مورد صحبت کردیم. Next one is again about quantity but for non-count nouns or uncountable nouns. We ask, yes, how much? How much is used to ask about the quantity of uncountable nouns. For example, how much money do you need? How much water do you drink? Next one, to ask about someone's age, some personal information that we wanted to ask, we use how old? How old? Like, how old are your parents? You can also ask how old for buildings or other things. How old is that tall building or how old is that building? How old به معنی چند سال. اگه در مورد افراد بپرسیم یعنی چند سالشه، چند سالش بود و غیره، چند سالش خواهد شد، به هر زمانی میتونید بپرسید. اما در مورد غیر انسان هم میتونید بپرسید. مثلا این ساختمون چند سال داره، چقدر قدمت داره. How old is this building? Next,
we can use how plus the adjective heavy. خب تا قبل از این ستای اولی که براتون گفتم how often, how many, how much, often و many و much اینا همه قید بودن. ولی how old صفت بود. how heavy هم صفت هست. از اینجا به بعد داریم how رو با صفت ها استفاده میکنیم. We use how heavy to ask about someone's weight or the weight of something. how heavy برای پرسیدن وزن شخصی یا چیزی استفاده میشه. For example, we can say how heavy are you? How heavy are you? That is the same as the question how much do you weigh? How heavy are you? How much do you weigh? They are the same. Or how heavy is that box? اون جعبه چقدر سنگینه؟ How heavy are you? تو چقدر سنگینی؟ در واقع منظورمونه که تو چند کیلویی، وزنت چقدر هست. Next question. We can use how tall and how high. خب دوستان دقت کنید. دو تا صفت tall و high رو داریم که خیلی وقتا با هم اینا رو اشتباه میگیرید. We use how tall usually for people to say that how tall is someone from the ground, and it's usually when we talk about it is usually from the ground level. how tall رو ما معمولا در مورد اشخاص به کار میبریم وقتی میخوایم قدشون رو بپرسیم و معمولا منظورمون از سطح زمین هست. For example, how tall are you? I'm 1.63 m. خب یعنی قدت چقدره؟ But we use high for things and they are usually in the air. For example, we can say how high is Mount Everest. How high is Mount دماوند. high هم ارتفاع نشون میده. معمولا وقتی که خیلی دیگه مرتفع هستن یا تو آسمون میرن میپرسیم معمولا هم برای غیر شخص دیگه. مثلا کوه دماوند ارتفاعش چقدره یا how high is Mount Everest. ارتفاع کوه اورست چقدر هست. We use how far to ask about the distance. از how far برای پرسیدن مسافت استفاده میکنیم. For example, how far is it from here to the airport? از اینجا تا فرودگاه چقدر راهه؟ Or how far is it to the nearest post office? از اینجا تا نزدیکترین اداره پست چقدر راه هست? To ask about the distance. Then the next question, how long? How long? We use this question for two reasons. For asking about the length of something and to ask about duration of time. دوستان دقت کنید. How long دو تا مفهوم متفاوت داره. اول از همه to ask about length برای پرسیدن طول چیزی. مثلا how long is the Nile River? رود نیل چقدره؟ چقدر طول داره؟ How long is this street? or این خیابون چقدر طولش هست؟ We can also use how long to talk about duration in time. How long برای پرسیدن بازه زمانی هم استفاده میشه. For example, we say how long does our class take? کلاسمون چقدر طول میکشه. Or how long does your flight take? پروازت چقدر طول میکشه؟ چند ساعت، چند دقیقه. پس how long رو برای زمان هم به کار میبریم. Next is how fast to talk about the speed of something. For example, how fast can a cheetah run? How fast can a cheetah run? cheetah یه نوع یوزپلنگ هست که سریع‌ترین حیوان دنیاست. میگیم که چیتا چقدر سریع میتونه بدوه. How fast can a cheetah run? Or we can also ask how fast to talk about some abilities that we have. For example, how fast can you talk? Can you type? Or how fast can you sing? چقدر سریع میتونی تایپ کنی؟ چقدر سریع میتونی آواز بخونی؟ چقدر سریع میتونی حرف بزنی؟ پس از how fast هم میتونیم استفاده کنیم. Next is how wide. How wide. These are the dimensions or dimensions. Dimension یا dimension یعنی بعد، ابعاد. منظورمون عرض، طول، ارتفاع است. برای how long, long یعنی دراز یا طولانی. اسمش length هست یعنی طول. حالا ما اینجا wide داریم. How wide. Wide یعنی عریض، پهن. در مورد عرض یه چیزی داریم صحبت میکنیم. Width یعنی عرض. Wide یعنی عریض، چیزی که عرضش زیاده. So we can say how wide is the Grand Canyon? Grand Canyon. The Grand Canyon یه دره‌ای هست در in the USA. How wide میگه که در واقع عرض این Grand Canyon چقدر هست، چقدر عریض هست.
You can also ask question with how deep to talk about the depth of something. Depth یعنی عمق، برای اینکه مثلا عمق یک استخر، عمق یک دریاچه یا رودخونه رو بپرسید از how deep استفاده میکنید. For example, how deep is the Pacific Ocean? اقیانوس آرام چقدر عمق داره؟ Next question is how large. How large. میتونید how big هم بپرسید ولی how large معمولا برای سایز میپرسیم. For example, how large is the Sahara Desert? صحرای در واقع بیابان صحرا که یکی از بزرگترین ها هست چقدر وسیع هست. And next one we can use how hot to ask about the temperature. For example, how hot does it get here in summer? هوا توی تابستون اینجا چقدر گرم میشه؟ منظورم درجه حرارت هست دیگه. Or we can use adverbs like it gets really hot. خب همونطور که دیدید برای مفاهیم مختلف ما صفت‌های مختلف رو در کنار how به کار بردیم. برای هر صفت ما با how سؤال خاص خودش رو داشتیم، توی جوابم همونو میگیم. مثلا وقتی میگم how deep مثلا is this swimming pool, you can say it is 3 meters deep. 3 متر عمقش هست. اون صفت رو میتونید آخرش به کار ببرید. یا مثلا وقتی میگم how old are you میگید چی؟ میگید I'm 20 years old. معمولا old آخرش به کار میبریم. پس این یک شیوه استفاده از این است. مبحث بعدی how is also used with other adjectives as you can see here. For example, how important is studying English? با هر صفتی که فکر کنید شما میتونید how رو به کار ببرید. How important is studying English? انگلیسی خوندن چقدر مهمه؟ How اینجا میگیم چقدر، نمیگیم چطور مهمه. Or how good are you at writing? تو چقدر تو نوشتن خوبی، توی رایتینگ خوبی، رایتینگ چقدر خوبه. در زبان فارسی ما میگیم چقدر خوبی، چقدر مهمه، ولی اینجا با how میپرسیم. Or how difficult is it to learn Chinese? یادگیری زبان چینی چقدر سخته. It's really difficult. این هم کاربرد دیگه how که در کنار صفت ها همچنان میاد. و کاربرد آخر we can use how in exclamative form to show our surprise. For example, look at these two sentences. In the first one I say, how tired are you? This is a question. How tired are you? Are you tired? If you are not tired, we can go out. خب دارم سوال میپرسم. میگم چقدر خسته ای؟ میگی چطور؟ میگم که خب اگه خسته نیستی خیلی بریم بیرون، بریم خرید، بریم سینما. So, how tired are you? But if I say, how tired you are? How tired you are? این چقدر خسته ای؟ I'm surprised. اگر که جای این فعل و فاعل بیاد عوض بشه تعجب ما رو نشون میده همراه با یک exclamation mark یا علامت تعجب. مثلا بگم how tall are you؟ یعنی تو قدت چقدر بلندی. ولی اگر بگم how tall you are یعنی تو چقدر قدت بلنده. That shows my surprise. پس این هم کاربرد دیگه how در کنار صفت ها که میتونید ازش استفاده کنید. و در پایان درس یه تعدادی تمرین دارید. با توجه به جمله ها یا سؤال و جواب ها باید how رو با صفت مناسبش چه در حالت تعجبی چه در حالت سوالی در جمله ها به کار ببرید. خب دوستای عزیزم به پایان این درس رسیدیم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید. درس خیلی کوتاه و خیلی ساده ای بود. برای اینکه بهتر درس رو یاد بگیرید حتما تمرین‌های پایان درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده میتونید مشاهده کنید. لطفاً ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.